Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh everyone. So today I will teach you about 8.2 atom and nucleus. Okay, kita akan tengok atom and nucleus. Di depan anda ni dia ada satu gambar rajah. There is a diagram of structure of atom. Consists of proton, right? Proton and neutron. Both of them kita panggil nucleus. And then satu lagi ialah elektron. So tiga zarah ini ataupun dikenali sebagai zarah subatomik ataupun English subatomic particle kita panggil ni ialah atom. Alright, what is the meaning of atom? Alright, atom is smallest particle and cannot be further divided. Okay, zarah yang terkecil dan tidak boleh dibahagikan lagi. Okay, development of science finding particles smaller than atom called proton, electrons and neutron. Tiga ni juga saya sebut dah tadi, kita panggil subatomic particle. When the number of protons in an atom also equals to numbers of electron, the atom is called neutral. Alright, ataupun dengan pemahaman yang lebih baik, dalam keadaan atom, bilangan proton dan juga bilangan elektron adalah sama. Okay, itu atom lah. Yang ni kita nak tengok macam mana berlakunya ion. Ion terdapat pada dua. One is positive and another one is negative ion. Positive ion is an atom that loses electron to form positive ion atau kita panggil sebagai cation. Okay, negative ion is an atom that gains electron. Dia menerima elektron dan kita panggil sebagai anion. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok contoh untuk positive ion. Satu contoh ialah ion sodium. Dalam keadaan atom, dia bilangan dia sama. Cuba tengok ni. Okay, bila bilangan proton dan elektron dia sama, maka charge kita panggil neutral ataupun dari segi nombornya kosong lah. Okay, apa yang berlaku? Atom sodium ni dia mudah untuk mengeluarkan elektron. So when it loses one electron, okay, dia akan jadi sodium ion. So bila elektron keluar, proton lebih banyak pada elektron. Okay, proton ada 11, elektron ada 10. Maka what happen is charge will be positive 1. Okay, so bila positive 1 kita panggil cation ataupun positive ion lah. Okay, cara nak ingat mudah saja. Alright, tengok cat ni. Cat tu refer to pause. Kan, dia ada pause. Pause ni ialah kuku kucing tu. So, pause tu ialah for positive. Okay, sekarang kita tengok untuk negative ion pula. Okay, negative ion also known as anion. Alright, contoh di sini klorin. Okay, klorin dalam keadaan atom, okay, proton mempunyai ada 17, elektron juga ada 17, maka charge ialah kosong. Tetapi klorin ni ialah satu bahan yang elektronegatif ataupun maksud saya elektronegatif ni dia mudah untuk tarik elektron, maka dia apabila satu elektron bertambah, what happen is elektron terlebih pada proton. Okey, proton ada 17, elektron ada 18, maka charge menjadi negatif 1. So dia sudah bertukar menjadi chloride ion. Okey. Nama untuk biasanya untuk negative ion ni nama kena tukar lah. Instead of tadi sodium tak perlu tukar, yang ni kena tukar. Alright, sekarang kita nak masuk pada 8.3. Ionizing radiation, non-ionizing radiation. Okey, apa maksud ionizing radiation? Alright. Ionizing radiation apabila pass through air, it will produce positive and negative ion. Okey. Dia akan mengionkan udara itu. Okey, itu satu contoh. And then, kalau non-ionizing,
Yang ni. Okay, what happen is when radiation passes through air, it do not produce positive and negative ion. Dia tak menghasilkan ion lah. Contoh macam very low frequency wave, contohnya radio yang lama, radio AM tu, and then radio FM, microwave, okay, infrared lagi pendek, and then cahaya yang kita tengok biasa hari-hari, cahaya matahari, cahaya lampu dan sebagainya, dan separa daripada sinaran UV, separuh So UV ni ada separuh masuk non-ionizing, separuh masuk ionizing. Okay. Bermula pada separuh sinaran UV itu, X-ray, gamma ray, ini ialah contoh ionizing radiation. Baik, sekarang kita nak tengok karakteristik of radioactive radiation. Ada 3. Pertama, alpha radiation, beta radiation and gamma ray. Alright. Type of particle, sebenarnya alpha radiation terdiri pada helium nucleus. Okay. What about beta radiation? Terdiri pada elektron. Okay, gamma ray dia terdiri pada electromagnetic wave. Okay, dia sejenis sinaran semata-mata. Okay, charge untuk alpha radiation positif, charge untuk beta negatif, gamma ray neutral. Okay, seterusnya kita nak tengok ionizing power. Untuk alpha radiation tinggi, high. Beta radiation is moderate, gamma ray is low. Okay, kelajuan, speed for alpha radiation is slow, beta radiation is fast. Gamma ray is equal to speed of light. Seterusnya kita nak tengok tindak balas kepada medan elektrik, deflection of electric field. Alpha radiation is deflect to negative, beta radiation will deflect to positive, gamma ray will not deflect. Penetration power, kuasa penembusan untuk alpha radiation dia adalah low. Bermaksud dia hanya lepas di contohnya kertas. Lepas tu tak boleh dah. How about beta? Beta will penetrate paper. Yang ni kan. Okay, dia akan lepas paper. But then sampai aluminium setebal 3 mm dia tak lepas dah. How about gamma ray? Gamma ray, paper lepas. Right, and then aluminium lepas sehinggalah terjumpa logam plumbum berketebalan 10 cm ataupun in English lead lah. Lead is plumbum. Maknanya kuasa penembusan dia tinggi. Okay. Dia boleh lepas kertas dan juga aluminium setebal 3 mm. Akhir sekali kita nak tengok deflection by magnetic field. Alpha radiation will going upwards to south. Okay. Ini adalah south lah Ini south. Beta will going downwards. Okay. Beta will ni daripada kataan down. And then alpha will go straight. Right. So dia tak tulis lah. Alpha tak gamma tak tulis, sorry. Gamma tak tulis. So cara nak ingat sabun ni south alpha, beta going down. Okay, going down to north. Okay, alpha south upwards, beta going downwards in north. Alright, sekarang kita nak tengok sources of ionizing radiation in the environment. Okay, kalau misal kata yang semula jadi, natural, is come from cosmic rays and background radiation. Man-made, nuclear accident, nuclear test, use of radioisotope for medical purpose, and background radiation. Okay, masuk cosmic rays ialah tenaga daripada matahari. Alright, it's a high energy radiation that produced outside of the solar system from another galaxy. Alright, seterusnya background radiation released from natural source and man-made source. Okay, sama ada bahan semula jadi, contoh apa sahajalah pokok,
batuan, okey, matahari pun ada, dan juga kita punya badan sendiri pun ada radiation, or any man-made sources, apa saja ciptaan manusia lah. Okey, sekarang kita nak mengenal dose rate measurement for background radiation. Biological effect from ionizing radiation on human body measured in quantity known as dose. Dose 1 sievert is equivalent to 1 joule of ionizing radiation energy that is absorbed by 1 kilogram of living tissue. Alright. Background radiation or ionizing radiation dose of less than 0.2 microsievert per hour is normal level or safe level. Okay, bawah 0.2 microsievert per jam, itu adalah nilai yang selamat. Okay, alat yang kita nak guna ialah kita panggil Geiger counter. Okay, satu alat yang lain, radioactive radiation, can be detected and measured by Geiger Moller counter. Yang ni alat yang satu lagi, nama dia Geiger Moller counter. Okay, ini adalah contoh-contoh radiasi yang terdapat dalam dunia kita. Okay, daripada outer space, TV, X-ray, rokok, bangunan, makanan, background radiation daripada kapal terbang dan juga high altitude. Okay, ini contoh-contoh yang terdapat sebenarnya daripada buku teks. Okay, what is the safety measures when exposed to background radiation? You will use appropriate protective equipment such as spectacles fitted with anti-ultraviolet film, anti-ultraviolet umbrellas and others. Kalau X-ray taken with doctor's prescription. Awak tak boleh ambil X-ray sesuka hati, mesti melalui doktor. TV, ensure the distance between the television and the viewer is at least 2 meter, bergantung kepada saiz TV lah. Food contaminated with radioactive substances, do not eat food produced in areas contaminated with radioactive substances such as fish from the sea contaminated with radioactive substances. And cosmic ray, working hours of a pilot are limited to a certain period of time because a pilot is exposed to cosmic rays. Okay. Next, industry. Sodium-24 is used to detect underground water pipe leak. Beta rays were used to determine the paper and metal sheet thickness. Alpha ray neutralize the static charge on clothes. Beta and gamma rays were used to check and control the quality of products and of can and packages. In agriculture, phosphorus 32 is used to determine the absorption rate of fertilizers by plant. And then for food preservation, gamma rays used to sterilize food. In medicine, iodine 131 is used to detect damage in thyroid gland. Gamma rays from cobalt 60 is used to destroy cancer cells and shrink tumor. In archaeology, the age of remain determined by percentage of carbon-14. Uses of radioactive radiation. Storing the radioactive resource of radioactive waste in containers with thick lead walls. Radioactive substances are shielded with thick slabs of lead. Robotic hands are used to handle radioactive substances safely. Wearing appropriate protective clothing when handling radioactive substance. Detecting the dose rate of radioactive radiation absorbed into the body with detectors such as radiation badges. And disposal of radioactive waste will be done safely and properly. Ini adalah langkah-langkah berjaga-jaga apabila mengendalikan dan juga melupuskan bahan radioaktif.